It's time to start a new chapter, chapter 25, Fission and Fusion, and we're gonna read the learning objective as we do always. Number one, know the nuclear reaction, including fission, fusion, and radioactive decay can be a source of energy. Number two, understand how a nucleus of uranium-235 can be split, the process of fission by collision with a neutron, and that this process releases energy as kinetic energy of the fission product. Know that the fission of uranium-235 produces two radioactive daughter nuclei and a small number of neutrons. Describe how a chain reaction can be set up if the neutrons produced by one fission strikes other 235 nuclei. Describe the role played by the control rod moderator in the fission process. Understand the role of shielding around the nuclear reactor. Explain the difference between nuclear fusion and nuclear fission. Describe nuclear fusion as the creation of large nuclei resulting in loss of mass from smaller nuclei, accompanied by a release of energy. Know that fusion is the energy source for stars. Explain why nuclear fusion does not happen at low temperature and pressure due to electrostatic repulsion of proton. So mainly পুরো চ্যাপ্টারটাতেই নিউক্লিয়ার যে রিঅ্যাকশন গুলো হয়, দুই ধরনের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন হয় পসিবল। একটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিশন, another one is nuclear fusion. So they try to draw an image in front of us, which is going to be very necessary for us for advanced level study in terms of the radioactivity part, right? So nuclear fission and fusion আমরা যদি একটু জাস্ট স্টার্ট করি, ইনশাআল্লাহ আমরা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড আমাদের পড়া দরকার হবে না, যেখানে প্রয়োজন হবে আমরা ওই পার্টটুকু বই ওপেন করে স্পেশালি ইউরেনিয়ামের যে রিঅ্যাকশনটা দেওয়া আছে এটা আমরা দেখবো ইনশাআল্লাহ। এন্ড অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট খুব বেশি প্রয়োজন হবে না, আর একটা জায়গায় লাগতে পারে, এটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর কিভাবে কাজ করে। এনিওয়ে, সো নিউক্লিয়ার ফিশন এন্ড ফিউশন ইজ ভেরি সিম্পল। এটার ডিটেইলস আইডিয়াটা আমরা A2 ফিজিক্সে গিয়ে পড়বো। কেউ যদি দেখতে চাও আমাকে নক দিও, এটা রিলেটেড ক্লাস রেকর্ড আছে, এটা আমি আপলোড করে দিব। ইটস অ্যাবাউট A2 ফিজিক্স, নট অ্যাবাউট ইউ। তো তোমরা দেখবা এবং বলে যাবে, দেখবা এবং বলে যাবে, এটাই পার্ট। কিছু কিছু জিনিস মাথার মধ্যে রাখবা ফর দ্য পারপাস অফ এন্টারটেইনিং yourself to get the clarity যে অ্যাকচুয়ালি এটা ডিটেইলসে এই জিনিসগুলো হয়। হ্যাঁ, সো হোয়াট আর নিউক্লিয়ার ফিউশন? Fusing means you are merging nuclei. Okay, দুটো লাইটার নিউক্লিয়াই কে আমি যদি মার্জ করে ফেলি, মার্জ ইন দ্য সেন্স অফ নট ইন জাস্ট দি লেটস সে দি আউটার পার্ট। যেমন ধরো আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে দুটো কলমকে মার্জ করো, এই দুটো কলমকে মার্জ করো, তোমরা কি করবা? দুইটা কলমকে এক জায়গায় করবা, করে মেবি টেপ দিয়ে বাঁধবা, কেউ রশি দিয়ে বাঁধবা, রাইট? কেউ কাপড় চোপড় দিয়ে বাঁধবা, কেউ টেপ দিবা, কেউ আঠা দিবা, অনেক কিছু করবা, রাইট? বাট this is something you just bring them close, not close enough to merge in terms of its own entity. যেটাতে তোমরা কি করছো, এই দুটো কলমকে মিলেমিশে একটা কলম বানাইছো, and it's a different band now, right? Let's say hit দিয়ে melt করে দুটোকে জয়েন করে ফেলছো, maybe something. Let's not discuss this, but I'm saying দুটো লাইটার নিউক্লিয়াই, let's say দুটো হাইড্রোজেনকে যদি আমি মার্জ করতে পারি by force, then with its structure, within the structure of this hydrogen will turn into helium. Hydrogen helium transform hobe. That is what nuclear fusion is. And hydrogen helium transform hole, according to the idea of binding energy per nuclear, we will get some energy from the system. What does this binding energy per nucleon is? You don't have to know. Just listen and forward. Okay, so as per the idea, this we will get energy. Some of the more purpose হচ্ছে আমরা এখান থেকে এনার্জি পাবো। So you see, through nuclear fusion we get energy. Clear? So this is a source of energy. Now it is a source that takes place or in the center of the star, not in the earth. Why? Because খেয়াল করেন আপনারা, it's not that easy to merge two nucleus. দুইটা হাইড্রোজেনকে মার্জ করা বা দুইটা হিলিয়ামকে মার্জ করা বা দুইটা ডিউটেরিয়াম ট্রিটিয়ামকে মার্জ করা বা দুটো কার্বনকে মার্জ করা, it is not a joke. Why? Because আপনি
নিউক্লিয়াস গুলোকে দুটো নিউক্লিয়াসকে এক জায়গায় করে ফেলবেন। How difficult it is in terms of just the electrostatic force. একটা প্রোটনকে কি পরিমাণ রিপালসিভ ফোর্স দেয়, we know, very high, very strong. সেরকম একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে কি আছে, একটা প্রোটন আছে, ওইখানে নিউক্লিয়াস আছে, নিউট্রন আছে, এন্ড আউটার লেয়ারে ইলেকট্রন গুলো রয়েছে, তাই না? সো এরকম একটা প্রোটন আর একটা প্রোটনের এগেইনস্টে আপনি মুভ করাচ্ছেন, ডেফিনেটলি দ্যার ইজ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক রিপালসিভ ফোর্স, যেটার জন্য তারা পরস্পরের কাছাকাছি আসতে চাইবে না, রাইট? তো এখানে এত বেশি হাই এনার্জি প্রয়োজন হয়, এত বেশি হাই টেম্পারেচার প্রয়োজন হয়, হাই কাইনেটিক এনার্জি প্রয়োজন হয়, যে এই হাই টেম্পারেচার হাই কাইনেটিক এনার্জি আমরা আমাদের এনভায়রনমেন্টে তাদের জন্য এনশিওর করতে পারি না। এই জন্য আমরা নিউক্লিয়ার ফিউশন, দো ইট ইজ গোয়িং, ইফ ইট ইজ রাইট, যদি এটা এনশিওর করা সম্ভব হয়, this is going to be the most sustainable energy resources available for us. Because just imagine হাইড্রোজেন আপনি মার্চ করবেন, হাইড্রোজেন এনভায়রনমেন্টে অ্যাভেলেবল না? অনেক অ্যাভেলেবল। হাইড্রোজেনের সোর্স ইজ অ্যাভেলেবল, রাইট? কিরকম? হাইড্রোজেন কোথা থেকে আসে? ওয়াটার থেকে, রাইট? And water is 2/3 of the whole world, right? The whole planet is about water, we can say. So huge amount of water রয়েছে, যেটাকে আমরা কি করতে পারি, হাইড্রোজেন প্রিপারেশনের জন্য ইউজ করে ফেলতে পারি। So once we get the hydrogen and we fuse it, right? But এই সেটআপটা এনশিওর করা, fusing hydrogen is very difficult, and yet it is almost impossible. Why? Because দুটো নিউক্লিয়াসের মাঝখানে যে প্রোটন গুলো রয়েছে, তাদের মাঝখানে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক রিপালসিভ ফোর্স is very high. So to overcome the effects, you have to ensure very high kinetic energy, which means very high temperature. This is first. Secondly, you should have to ensure the very high density too, because তুমি চাও না যে জাস্ট দুইটা হাইড্রোজেনকে মার্চ করছো, হাজার কোটি টাকা ইনভেস্ট করে তুমি একটা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর বানাইছো, যেখানে তুমি হাইড্রোজেনকে ফিউজ করবা। দুইটা হাইড্রোজেনকে ফিউজ করছো, তুমি 1000 কিলো জুল এনার্জি পাইছো, তোমার বাসাটা 2 দিন 3 দিন এনার্জি সাপ্লাই সে এখান থেকে দিচ্ছে। ইজ দ্যাট গুড ইনাফ? বিকজ বাসার 2 দিনের ইলেকট্রিসিটি বিল তো 10 টাকা আসে না, এটা হাজার কোটি টাকা কেন ইনভেস্ট করবো, রাইট? সো ডেফিনেটলি এমন ভাবে এখান থেকে এনার্জি আমার এনশিওর করতে হবে which is going to be sustainable in a way যে আমি এখান থেকে কি করব, একটা লং টার্ম জুড়ে এনার্জি পাবো। সো ডেফিনেটলি হাইড্রোজেনের ডেনসিটিটা অনেক হাই হতে হবে। সো এরকম কিছু ফ্যাক্টরস, এবং at the same time the other factors are there, which is high temperature যখন আমি এনশিওর করতেছি, লেটস সে আমি কি করলাম, কাঠের বক্সের মধ্যে দুটো হাইড্রোজেনকে রেখে তাপ দেওয়া শুরু করলাম, কাঠের বক্সটা পুড়ে যাবে। রডের আয়রন বক্সের মধ্যে রেখে তাপ দেওয়া শুরু করলাম, আয়রনটা মেল্ট হয়ে যাবে, রাইট? বিকজ ইট নিডস সো হাই টেম্পারেচার, যে ওই টেম্পারেচারটা এনশিওর করার জন্য সাস্টেইন যে করবে এরকম ম্যাটেরিয়ালস গুলো কি করতেছে, কম অ্যাভেলেবল। যেগুলো অ্যাভেলেবল ওগুলো কি করে, সিস্টেম থেকে খুব দ্রুত এনার্জি নিয়ে নেয়, এবং যখনই এনার্জি নিয়ে নেয় তখন এটা নিউক্লিয়ার ফিউশনটাকে আর ট্রিগার করতে পারে না, বিকজ তখন এই হাইড্রোজেন গুলো এনার্জি লুজ করে ফেলে। সিম্পল, right? So this is about nuclear fusion, where we merge lighter nuclei and we generate heavier nuclei, right? No, sir. Then that is between ages. সবসময় তো কনফিউজ করার জন্য বলি না, মাঝে মাঝে সত্যি কথাই বলি। নিউক্লিয়ার ফিউশন, আমরা ফিশন কিন্তু করি না এখন পর্যন্ত, তো আমি যে অন্য কোনো কিছু বলবো এটা তো সম্ভব না। তো দুটো লাইটার নিউক্লিয়াইকে আমরা যদি ফিউজ করি, উই মার্জ দেম ইনটু ওয়ান নিউক্লিয়াই, এই প্রসেসটাকে আমরা বলছি নিউক্লিয়ার ফিউশন। আর নিউক্লিয়ার ফিউশন থেকে আমরা কেন নিউক্লিয়ার ফিউশন করি বা নিউক্লিয়ার ফিউশনের চিন্তা করতেছি, বিকজ টু জেনারেট ইলেকট্রিসিটি। সো ইটস আ সোর্স অফ ইলেকট্রিসিটি। এন্ড কেন এটা সোর্স অফ ইলেকট্রিসিটি, বিকজ অলরেডি আমরা এই এনার্জি দিয়েই চলতেছি, আমাদের লাইফটা চালাইতেছি। Because the main source of energy for us is nothing but the star itself. And starরের যে এনার্জিটা আমরা পাচ্ছি, কি এনার্জি পাচ্ছি? Light, heat, the other radiations, right? These are all what? Coming from one source, which is nuclear fusion. Nuclear fusion is taking place at the center or at the core
of the star, right? So how about nuclear fission? FISSION, nuclear fission. Fission কি হয়? একটা হেভি নিউক্লিয়াইকে স্প্লিট করে দুটো নিউক্লিয়াই বানায়। You understand? যেমন দুইটা হতে পারে, মাল্টিপল হতে পারে, আদার অন্য অ্যাসপেক্ট এখানে থাকতে পারে। যেমন ইন জেনারেল দুইটা প্রোডাক্ট আমরা পাই। সো ইউরেনিয়াম 235 কে যদি আমরা ব্রেক করি বা এটার মধ্যে যদি আমরা একটা স্লো মুভিং নিউট্রন পুশ করি, ইউরেনিয়াম 235 এই নিউট্রনকে অ্যাবজর্ব করে। অ্যাবজর্ব করলে সে কি করবে? আনস্টেবল হয়ে যায়। কেন আনস্টেবল হয়? এটা আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে শিখবো, বাট আমি শর্টলি একটু বলে দিই। The ratio of the neutron and the proton, which is required for a particular setup, yes, যখন এই রেশিওটা চেঞ্জ হয়ে যায়, যেটা তার জন্য প্রয়োজন, যত নিউট্রন সংখ্যা বেড়ে যায় তত বেশি এটা আনস্টেবল হতে থাকে, রাইট? তো যখন ইউরেনিয়াম 235 it receives a slow moving, it absorbs a slow moving neutron, and that neutron absorb মানে কি এটা সেন্টারে এটা পৌঁছে গেছে, নিউক্লিয়াসের মধ্যে এটা পৌঁছে গেছে, that will make the whole uranium 235 unstable. And whenever something is unstable, it's going to decay, right? So it will split and form two daughter nuclei along with 3 more neutrons and some energy. এনার্জিটা আমরা কিভাবে বুঝি যে আমরা এনার্জি পাইছি? আমরা দেখবো যে যে ডটার নিউক্লিয়াটা তৈরি হয়েছে, এই নিউক্লিয়াই গুলো তৈরি হয়ে দৌড় দিছে। দৌড় দিছে মানে এদের কি আছে? এনার্জি আছে। কি এনার্জি? কাইনেটিক এনার্জি। তো যখনই আমরা দেখতেছি এরকম কাইনেটিক এনার্জি আমরা পাচ্ছি, এইটাই হচ্ছে সায়েন্টিস্টদের মধ্যে কাজ করছে যে আই ক্যান ইউজ দিস কাইনেটিক এনার্জি টু জেনারেট ইলেকট্রিসিটি। বিকজ কাইনেটিক এনার্জি যদি কোনো সিস্টেমের মধ্যে দেওয়া যায়, এটা টেম্পারেচার বেড়ে যাবে, আই ডোন্ট নো। টেম্পারেচার যদি বেড়ে যায়, আমি এখানে কি করতে পারি? স্টিম প্রডিউস করতে পারি। স্টিম প্রডিউস করলে স্টিমকে আমি কোন দিক দিয়ে মুভ করতে পারি? একটা ন্যারো প্যাড দিয়ে, নজলস দিয়ে, যেটা টারবাইনকে হিট করতে পারে। এবং টারবাইন হিট করলেই আমরা কি পাবো? ইলেকট্রিসিটি পাবো। And this is how a nuclear reactor works. এখানে কি দেওয়া হয়? ইউরেনিয়াম ইউজ করা হয়। That's why uranium, this is one of the reason why uranium is too expensive, because of its rarity. Because it is one of the heaviest particle available in the world, right? It's so rare. এই জন্য ইউরেনিয়ামকে কি করা হয়? অনেক 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 এক্সপেন্সিভ, এটাকে করতে হয়। ইনফ্যাক্ট ইট ইজ সো এক্সপেন্সিভ বিকজ অফ ইটস রেয়ারিটি। গোল্ড কেন এটা এক্সপেন্সিভ? বিকজ ইটস রেয়ার, ইটস শাইনি, it doesn't react with others, right? There are other reasons too. So anyway, so these are the key differences between a nuclear fission and nuclear fusion. আরো কিছু ডিফারেন্স আছে যেমন আমরা দেখবো। Let's discuss. Nuclear fusion থেকে যে রেডিওঅ্যাক্টিভ ওয়েস্টটা প্রডিউস হয়, it is too minor, we can ignore it. But nuclear fission, ইউরেনিয়াম কে যখন আমরা ব্রেক করি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে, এখানে যে রেডিয়েশনটা আসে, it is something that I need to have concern with, right? So it produces radioactive waste, nuclear fission. But nuclear fusion, we can say it does not produce. It's fine. For O level, আমরা লিখবো it does not produce a radioactive waste. For nuclear fission, যেখানে ভারী পার্টিকেলকে আমরা ব্রেক করে লাইটার নিউক্লিয়াই বানাই, এখানে কি হয়? radioactive waste produce হয়, right? And in terms of its availability, it is way too available, the sources যেটাকে আমরা ইনফিউজ করতে চাই, but uranium, it is not that available, or the heavy particle is not that available, right? But in terms of its execution, in terms of the implementation, in terms of the generating electricity which is already in the progress or already has been done, it is the nuclear fission, but not the nuclear fusion. Nuclear fusion থেকে আমরা এখনো এনার্জি জেনারেট করতে পারি নাই, যদিও আমরা এখান থেকেই মেইনলি এনার্জি পাই, which is from the star. But আর্থে আমরা এটা এখনো জেনারেট করতে পারি নাই because of this problem, which is so high temperature is required, and so high dense is required to ensure a sustainable energy যেটা আমরা এনশিওর করতে পারি না। ওকে, সো নিউক্লিয়ার ফিশন এন্ড নিউক্লিয়ার ফিউশনের মধ্যে এই মেইন পার্থক্যটা রয়েছে। এবার চলো আমরা একটু সামনের দিকে। হ্যাঁ, কি যেন বলতেছিলাম বাবা? হ্যাঁ, পারছো, ঠিক আছে। নাই ভাই, মানে ফিউশনটা করতে ফিউশন পারছে, I didn't say that পারে না, আমি বলছি যে এটাকে ইফেক্টিভলি পারে না। লাইক লেটস সে
আমরা পৃথিবীতে অ্যান্টাই পার্টিকেল তৈরি করতে পারছি। অ্যান্টাই পার্টিকেল ইজ সামথিং, এটা একটা পার্টিকেলের ঠিক অপোজিট। যেমন ধরো আমরা যদি বলি প্রোটন, দেন দ্যাট ইজ অ্যান্টাই প্রোটন। আমরা যদি বলি ইলেকট্রন, দ্যাট ইজ অ্যান্টাই ইলেকট্রন। তাহলে প্রোটন ইলেকট্রনকে মার্চ করলে দে উইল অ্যাট্রাক্ট ইচ আদার, বাট প্রোটন এন্ড অ্যান্টাই প্রোটনকে যদি আমি পাশাপাশি রেখে দেই, দে গোনা অ্যানাইলেট। অ্যানাইলেট মানে কি? লেটস সে দিস ইজ আ পেন, এক্সাম্পল দিতে হবে সুবিধা হবে, দেখতে একটু ভালো লাগবে। লেটস সে দিস ইজ মার্কার and this is anti marker. You see it is in opposite way. এই দুটোকে যদি আমি পাশাপাশি নিয়ে আসি কোনো কারণে, আমরা দেখবো লেটস সে ইফতির জন্য যদি আমি এখন রেকর্ডিংটাকে অফ করে দিই, আবার যদি অন করে মার্কারটাকে সরে দেওয়ার উপর ধরে রাখি, কি দেখা যাবে? মার্কার ছিল, হঠাৎ করে মার্কার নাই, রাইট? সো ইউ সি, হঠাৎ করে মার্কার নাই হয়ে গেছে, মানে এটাকে আমরা বলছি অ্যানাইলেশন। মানে দুটো, একটা পার্টিকেল এবং তার অ্যান্টাই পার্টিকেল অ্যানাইলেট করে ফেলছে, মানে হারাই গেছে, just vanishes literally. And why they will vanish? Because of their nature of the structure. And এই nature of the structure এর জন্য তারা just vanish হবে না, তারা এই mass, তাদের যে ভরটা ছিল, এই massটাকে এনার্জি হিসেবে আমাদেরকে দিয়ে যাবে এবং তারপর তারা হারাই যাবে। So mass are going to be converted into energy, right? So this is what called the annihilation. বন্ধ করতে শুনুন, এই কবে বন্ধ করলো না? Okay, last part. বলেন। Is it possible to do and try whatever electron particles are taking? Is it possible to do that without having them annihilate every single container? হ্যাঁ, এটাই তো ডিসকাশনের বিষয়টা, আমি এই জন্য এটা মানে নিয়ে আসলাম যে মেবি অ্যান্টাই পার্টিকেলও তৈরি করা হয়েছে, যে অ্যান্টাই পার্টিকেল গুলো সাধারণত এনভায়রনমেন্টে আমি এক্সপোজ করলে এখানে লাইক ইট উইল গোনা বুম, মানে ইটস গোনা অ্যানাইলেট, রাইট? এন্ড উই গোনা গেট হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি। এই জন্য এদেরকে ভ্যাকুয়ামে রাখতে। সো এটাকে ক্যারি করা, দেন generation full processটা, it has to be within the vacuum, so it's not that easy, right? So the question that তুমি বলতেছিলা, it is done, yes, nuclear fusion ensure করা সম্ভব হয়েছে, but হাজার হাজার কোটি টাকা ইনভেস্ট করে ওই যে 2 দিনের ইলেকট্রিসিটি তো তুমি চাও? তুমি কি চাও হাজার হাজার কোটি টাকা ইনভেস্ট করে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ইনকাম করতে? Right. So the thing is, আমরা তাহলে মোটামুটি একটা লেভেলে এই চ্যাপ্টারের যে মূল জিসটা, এটা কিন্তু আমরা শেষ করে ফেলতে পারছি। আমরা যেটা করবো এবার নেক্সট ক্লাসে, আমরা এটাকে সামারি করব এবং আমরা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরে কি ধরনের সেটআপ, কোনটার রোল কি, এটা আমরা দেখবো ইনশাআল্লাহ। সো আপনাদের কাজ হবে, এগেইন দি হোমওয়ার্ক ইজ স্টাডি চ্যাপ্টার 25 and solve the questions of chapter 25. গ্রুপে একজন লিখে দেন হোমওয়ার্ক, study chapter 25 and solve end of chapter questions of 25. With that, I would like to conclude. Thank you for joining today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.